Gọvanọ Ifeanyị Ugwuanyị adụọla ndị ụka Kraịst ọdụ ka ha makụọ udo, ịhụnanya na ịdị n'otu. Ndị isi ọchịchị otu pati APC nọ n'Enugu ekwupụtala na ọchụchụ ahụ a chụrụ ndị otu ha abụrụla nke ha kagburu. Ị ga-anụkwa akụkọ na ihe mberede mere n'Enugu atala isi mmadụ 15. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gazie onye ọma dị mma. Taa bụ Mọnde, ahịa Eke. Ọkọ akụkọ bụ m, Yukeria Ugwu. Gbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Aka na-achị steeti Ifeanyị Ugwuanyị chọrọ ka ndị ụka Kraịst nakwa ụmụafọ Naịjirịa niile chigharịa uche n'Ista ma tinye onwe ha n'ịkwalite udo, ịhụnanya na ịdị n'otu iji nabata oke aja Jizọs Kraịst chụrụ maka mgbaghara njọ na nzọpụta nke mmadụ. Aka na-achị steeti onye na-ekwu nke a mgbe ọ na-enye ozi Ista ya nyere ndị Enugu gbadoro ụkwụ n'afọ ọma Chukwu, ntụkwasị obi ya, ebere na ịhụnanya ya na-adịgide site n'izite otu ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa ka ọ taa ahụhụ nwụọ maka nzọpụta mmadụ. Ọ dụrụ ndị ụka Kraịst na ụmụafọ Naịjirịa niile ọdụ ka ha kwụghachikwa àjà tọrọ atọ site n'ikpesi ekpere ike na ịkwalite udo, ịhụnanya na ịdị n'otu na ọganihu n'ala anyị. Ndị isi ọchịchị otu pati All Progressive Congress APC steeti Enugu ekwupụtala na ọchụchụ na ịkwụsị ụfọdụ ndị otu ha welitere isi ịbụ ndị otu ha abụrụla nke ha kagburu. N'ịgwa ndị nta akụkọ okwu n'Enugu, ode akwụkwọ mgbasa ozi otu pati a, Charles Sola Alo, kọwara agwa a dịka ọchịchị aka ike, ihe megidere akwụkwọ iwu ha nakwa nke ha agaghị anabata. Minadobi Ụkọbasi ji akụkọ a n'uju. Onye ji ọkwa odeakwụkwọ na pati APC Enugu bụ Robert Ngwu mere ka ọha mara na otu pati APC ekpebiela ma chụọkwa ụfọdụ ndị ndu ha, ndị gụnyere onye chịbụrụ Enugu steeti dịka gọvanọ bụ Sullivan Chime, onye wụbụ spika nke Enugu State House of Assembly bụ Maazị Eugene Odo, nakwa onye ji ọkwa Director General na Voice of Nigeria bụ Osita Okechukwu. Ndị ọzọ bụ onye jibu ọkwa kọmishọna na-ahụ maka njem na nlegharị anya n'Enugu steeti bụ Joe Mamelu, onye ji ọkwa onye enyemaka pụrụ iche nke minista okwu ofesi dị n'aka bụ Geoffrey Onyema, ya na onye jibu ọkwa onye isi na seneti bụ Ken Nnamani. Ndị isi bụ ndị executive party APC kwuru okwu si na ya bụ ọchụchụ nakwa iwezuga n'akụkụ nke amara ndị a enweghị isi n'ihi na o soghị usoro party APC kwadoro maka ịchụ ndị otu a ya na iwezuga ha n'akụkụ. Ka o si na-adị, ndị otu ụdị Agbadu World ekwuola okwu si na ha nwere obisi ike na ndị ndu ha bụ Sullivan Chime nakwa Flavor Eze. N'otu aka ahụ, ndị Amechi Uwani Ward 2 ekwuola na ha kwadoro onye ndu ha bụ Senetọ Nnamani. N'otu aka ahụ, ndị Eke Ward Udi kwuru na ha kwadoro minista ala anyị okwu ofesi dị n'aka bụ Geoffrey Onyema. Ndị a bụ ndị executive party APC kwuru na aka ha na ụkwụ ha adịghị na ọchụchụ nakwa iwezuga n'akụkụ iwu a ya bụ pati kwuru, kama ha kpọkụrụ onye isi otu pati APC n'Enugu steeti bụ Ugochukwu Agbala, bụ onye ha boro ebubo itinye aka na omume megidere otu pati APC ka ọ gbaa akwụkwọ arụkwaghịm n'aka ọsọ. Site n'Enugu, abụ m Mina Adaobi Ụkọbasi. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akwadola arịrịọ aka na-achị steeti Ifeanyị Ugwuanyị rịọrọ ka esi n'ụgwọ dị pasentị 60 iwu na-akwadoghị wepụ ụgwọ steeti iji. Chimaroke Ugwu, akụkọ aka gị mma n'ọnụ. Omebe iwu nke steeti Enugu gbakọrọ imepụta ngwa ngwa ozi ha nwetara site na aka na-achị Enugu steeti bụ Right Honorable Ifeanyị Ugwuanyị, nke ọ yọkwara ka ndị omebe iwu a wee nye ikike nye
gọọmenti nke etiti gọọmenti ikike iwee wepụgasịa pesentị 60 ha ji ndị steeti a n'ụgwọ ma sikwa na ego ahụ eji steeti a ma wepụkwa 5% iji kwụọ aja Financial Service Limited ụgwọ ha ji ha site na ihe akpọrọ backlog of stamp duties. Onye ndu nke ndị omebe iwu ahụ nke akpọrọ Ikechukwu Ezeugwu kwukwara na mgbe ewepụgasịrị ego niile a ga-ewepụ site na ụgwọ ahụ eji steeti Enugu, ego a ga-akwụkwazi ndị Enugu ga-enyere aka ka gọọmenti rụpụtagasịa ihe ga-abara steeti niile uru ma mepekwa gasịa obodo Enugu emepe. Ndị omebe iwu ndị kwuru okwu kwesịrị ike na arịrịọ nke gọvanọ Enugu steeti yọrọ ma kwukwazie na nke a ga-abara anyị uru ma kelekwazie ndị steeti Executive Council na mbọ ha na-agba iji mepee Enugu steeti. Onye osote spika nke Enugu bụ Uchenna Ugwu kelegwasịrị ndị omebe iwu a na otu ha si mee ngwa ngwa wee tinye aka na ya bụ arịrịọ nke gọvanọ Enugu rịọrọ. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Azụmahịa alaghachitela n'uju ya n'Aba dịka ichigharị akwụkwọ ego adịla mma. N'ihi nke a, ịkwụ n'ogologo ahịrị n'ụlọ akụ nakwa n'alaka ATM abụrụla akụkọ mgbe ochie. Grace Nnanna wetara akụkọ ọ sị ihe iche aka mgba ahụtara n'inweta akwụkwọ ego n'izu ụka ole ma ole gara aga n'Aba abụrụla akụkọ mgbe ochie ugbu a. Ndị ọrụ POS ụlọakụ nakwa nke ATM na-ewepụtazi akwụkwọ ego ugbu a. N'ebe enwegasịrị igwe ATM ka ndị ahịa ụlọakụ jupụtara n'inwe olileanya dịka ha na-adọrọ ego. Dịka enwerela akwụkwọ ego n'uju, azụmahịa atụtekwala n'ọnwụ ugbu a. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Enugu CP Ahmed Amani enyela ntụziaka ka esi emi n'ala n'uju gbasara oke ihe mberede okporo ụzọ ahụ mere ka o jicha ọkara gafee elekere 8 nke abalị na njikọ ụzọ Ituku n'ụzọ awara awara si Enugu gawa Port Harcourt n'abalị chifotere ụbọchị Ista. N'ozi okwuchite okwu ndị uwe ojii na steeti a, DSP Daniel Ndukwe binyere aka na ya na-akọwa na ihe mberede a bụ n'etiti ụgbọala tipa nke akara ya bụ AAA 285XR na ụgbọala bọs na-ebu mmadụ 18 nke akara ya bụ NKF 622XA. O kwukwara na ha abụọ kụkọrịtara ihu na ihu nke butere na ụgbọala abụọ jiri nwuru ọkụ ebe ndị nọ n'ime ya ka ọkụ gbapịara pịa na-agaghị amakwa onye bụ onye. Naanị onye ọkwọ ụgbọala tipa bụ onye nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a anara ọgwụgwọ. N'ịpịacha akụwa nke urista genwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọvanọ Ifeanyị Ugwuanyi adọọla ndị ụka Kraịst ọdụ ka ha makụọ udo, ịhụnanya na ịdị n'otu. Ndị isi ọchịchị otu pati APC nọ n'Enugu ekwupụtala na ọchụchụ ahụ a chụrụ ndị otu ha abụrụla nke a kagburu. Anyị kọkwara gị na ihe mberede mere n'Enugu atala isi mmadụ 15. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ ma Chebirizie Minadobi Ụkọbasị maka ịkọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Nọrọkwa ebe ị nọ. Governor Ifeanyi Ugwuanyi enjoins Christians to embrace peace, love, and unity. APC executive in Enugu declares purported expulsion of members null and void.
Plus, ghastly motor accident claims 15 lives in Enugu. A very good evening. Thanks for joining us on the news tonight. I am Minna Adobio Kobose. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Governor Ifeanyi Ugwuanyi enjoins Christians and indeed all Nigerians to reflect on Easter and commit themselves to the advancement of peace, love, and unity in appreciation of the great sacrifice that Jesus Christ made for the atonement of sins and salvation of mankind. The governor, who was speaking while giving his Easter message to Enugu, stressed God's kindness, faithfulness, mercy, and abiding love by sending his only begotten Son to the world to suffer and die for the salvation of mankind, urging Christians and all Nigerians to reciprocate the enduring sacrifice by intensifying prayers and promoting peace, love, unity, and progress in the country. The governor congratulated Christians for the successful conclusion of the 40 days Lenten season and enjoined Nigerians to appreciate the good reason for the celebration, which is Christ's resurrection. He wished the good people of Enugu State and all Nigerians a pleasant and spiritually rewarding Easter celebration, reiterating his commitment to peace, unity, and progress of the state in particular and the country at large. Executive members of the All Progressive Congress APC Enugu State has declared the purported expulsion and suspension of some prominent party members and leaders null and void. In a press briefing in Enugu, the party's publicity secretary, Charles Solo Alo, described the acts as dictatorial, unconstitutional, and unacceptable. Correspondent reports. The state party secretary of the APC, Robert Ngu, announced the expulsion of prominent leaders of the APC, namely former Governor Sullivan Chime, former Speaker of the State House of Assembly Eugene Odo, Director General Voice of Nigeria, Special Assistant to Foreign Affairs Minister Flavor Eze, among others, and the suspension of the Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Nyama, and former Senate President Ken Nnamani. The purported suspension and expulsion of our leaders were not in any way discussed, and they did not, no suspension or expulsion even emanate from their words. The party at this particular time in our constitution has stressed that politics is local. All of them came from words. If there's to be some suspended, they should be suspended from their words to local government, then state. Because none of these political bigwigs registered in the state or Abuja. The Enugu State Party executive said the suspension and expulsion remains null and void as it did not follow due diligence as stipulated by Article 913 of the APC Act. Suspending them without going through the due process, I believe that is like one embarking on the frivolous and disastrous voyage of political nonsense discovery. As far as I'm concerned, such suspension is incongruous, illegal, ultra-vires, null and void. Meanwhile, members of the Udi Abudu world passed a vote of confidence on their leaders, Sullivan Chime and Flavor Eze, and this is same for the members of Amechi Uwani Ward 2, who passed a vote of confidence on Senator Ken Nnamani, and the members of Eke Ward Udi also passed a vote of confidence on the Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Onyama. The state executive members, however, exonerated themselves from the purported expulsion and suspension and called on the chairman APC Enugu State, Ugochukwu Agbala, whom they said is found culpable of anti-party activities, to resign his position as chairman. In Enugu, Nina The Enugu State House of Assembly has approved requests to offset the domestic debt of the state from the outstanding 60%. Chimaroke Ugo reports that the approval was made following the request of Governor Ifeanyi Ugwuanyi.
Legislators who converged for an emergency plenary to receive a message from the governor unanimously approved the request to authorize the federal government to offset domestic debt liabilities from the outstanding 60% refund due to the state. The House also approved the reduction at source of 5% consultancy fee to Ajab Financial Service Limited for the recovery of backlog of stamp duties owed the state from 2015 to 2022. That the Honorable House resolves as follows: to authorize the federal government of Nigeria to utilize, deduct 5% of backlog of stamp duties from January 2015 to December 2022 of the accrued amount to the state as source as consultancy fee. Those in favor of the motion say aye. Aye. Those against say nay. The ayes have it. Addition, deduction of 5% backlog of stamp duties from January 2015 to December 2022 accrued to the state as consultancy fee as in the resolution passed by the State House of Assembly is hereby approved. The leader of the House, Ikechukwu Ezugu, said the balance from ECA and PPT after the reduction of 5% consultancy fee would help the state carry out more developmental projects, noting that authorization to offset the domestic debt would make the state to be debt-free and enhance the financial profile of the state. Assembly is not authorized the federal government to deduct 5% of the accrued amount due to her and utilize the same 5% as source as consultancy fee and refer the balance to the state. This reform will no doubt enhance the financial profile of the state. Although legislators were in agreement with the request of the governor and applauded the state's executive council for coming up with the initiative of ensuring that the state is not indebted to any institution nationally. This motion is not contentious from my own point of view, because what we are saying here is Enugu state money hanging somewhere. If I understand the motion properly, just like bank will ordinarily deduct certain amounts of money from your banks without necessarily taking due diligence in doing that. I think that is exactly the case of Enugu State in this outstanding 60% fund. What I know is that something is equivalent to the state, and that's the plus. Having said this, with a speaker, distinguished honorable colleagues, I think there is no need in laboring this motion. The Deputy Speaker, who presided over the plenary, commended his colleagues for being thorough in their submissions. Sitting was adjourned to reconvene on the 25th of April 2022. In Enugu, Chimaroke, Ugu, NTA News. We'll take a break here. The news continues in just a moment. Do stay with us. So Clean concentrated detergent. 2 times the work, 2 times the speed, 2 times the strength. To win, we know what it takes. New So Clean 30% concentrated detergent. Now with 2 times the cleaning power. So Clean. For a faster, brighter, cleaner wash. With 2 times the cleaning power. So Clean, the official regional partner of Paris Saint-Germain. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by grooming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Glad to have you back. Commercial activities have normalized in Abia State just as cash flow has stabilized. Consequently, queues are beginning to ease off at banks and automated teller machines, ATM. Grace Nana has the report. Of getting cash, which was witnessed some weeks ago in Aba, is now history. At present, ATMs, banks and POS operators are fully dispersing cash. I most sincerely thank the Nigerian Labour Congress. If not for the threat the president gave that the whole nation will be shut down, the powers that be
met and now gave a matching order to the banks to make sure that money is made to be in circulation to everyone. Even in Aba here, the banks worked on Saturdays and Sundays, which they never did before, to make sure that money gets to the hands of people. So I most sincerely thank the Nigerian Labour Congress. At the various automated teller machines, are customers who are happy and hopeful of withdrawing cash, unlike in the recent past. The general feeling on the ease of doing business in Abia has been very impressive in recent week, owing to the increase in cash flow and the availability of funds that people can easily access money or cash, both in the commercial banks, the POS, and every other available channels. With increased cash flow, business activities have picked up. In Aba, Grace Nana, NTN News. The Enugu State Commissioner of Police, CP Ahmed Amani, has ordered full-scale investigation into a ghastly motor accident which occurred at 8:30 p.m. around Ituku Junction, Enugu Port Harcourt Expressway on the eve of Easter. According to the Police Public Relations Officer, DSP Daniel Ndekwe, the accident involved a Mercedes-Benz tipper with registration number AA285XR and an 18-seater bus with registration number NKE622XA. The report has it that it was a head-on collision which resulted in both vehicles bursting up in flames, while all occupants were burnt beyond recognition except the tipper driver, who is currently hospitalized. And now to end the news, another look at some of our top stories. Governor Ifeanyi Ugwuanyi has enjoined Christians to embrace peace, love, and unity. APC executives in Enugu have declared purported expulsion of members null and void. We also told you that a ghastly motor accident has claimed 15 lives in Enugu. And that's it on the news tonight. Many thanks for watching. Do have a good night. In the heart of the coal city lies an eastern paradise. It is the perfect escape from the hustle and bustle of everyday life, yet a home away from home. Welcome to Nike Lake Resort, Enugu. Everything here is designed for your comfort and luxury.